given him dominion and glory and the kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. That's what the Bible speaks of. When the Lord comes, everyone has seen him. Also the 12 tribes of his people. With him, everybody shall serve him. And the other nation, they will fight against Yahushua and his people, the 12 tribes. They will fight against all nations. The Russia, Europe, and the Iran, and all the Chinese, and the Africa, they will fight against the Lord. That's what the Bible speaks of. One man, one Israel man will be fight against 1,000. But the Lord is a man of war. We all will fight against all. Joshua chapter 23 verse 10. One man of you shall chase 1,000. For the Lord your power, he it is that fighteth for you, as he had promised you. See, that's what the Bible speaks of. The Lord promised us he will give us some spirit power. We will have a power. We one man against 1,000. We will fight against 1,000. That's all nations fight against us. That's what the Bible speaks of. The Lord will give us a spiritual. That's what I'm telling you. The World War III is coming soon. That's why we have a superpower. If it's just like Superman, we will blast them up and destroy all the fucking buildings. So, Second Ezra chapter 13 verse 1. And it came to pass after 7 days, I dreamed a dream by night. I dreamt a dream by night. And lo, there arose a wind from the sea, and it moved all the waves thereof. And I beheld, lo, that man waxed strong with the thousands of heaven. And when he turned his countenance to look, all the things trembled that were seen under him. yeah, all this will be trembled because you see under him. God. And whensoever the voice went out of his mouth, all they burned that heard his voice. Let's talk about the chariot. Yeah, they come in. That's a Lord chariot. It's so-called UFO. But that is a chariot. That's the most high chariot. It's the movie, The Judgment Day. with that fuckface from Impossible, Mission Impossible. Oh yeah, the foot one. The Stomp Cruise, yeah. Yeah. The movie, what's the movie name? Yeah, War of the Worlds. Something like that. War of the Yeah, Worlds. that's what it. Yeah, I understand what I want. Yeah, the wall of And they the show world. you that ships came down and they start killing many people, and they was taken in captives. Yeah. They was burning them. Yeah, that's it. That's when you see the movie. That is when the time is come. The Yahushua will come and destroy every nation. You understand? Also, what is happening to America? You see the movie named Independence Day. That is the chariot. The chariot come. It's called UFO. So that is the come and it destroy America. Also, Russia, Mason, and Iran. They will shoot them. And whosoever the voice went out of his mouth, all they burned that heard his voice. Like as the earth faileth when it feeleth the fire. If you notice the Lord, because it says in Revelation 2, his voice as a sound of many waters, as a multitude of people. You know? So this is Esdras, he had a vision, and he saw Yahushua coming in the clouds. Right? Yeah. All nations will saw him. Even the prophet Daniel saw it. Even John saw it. So yeah.
So the Lord will come in the clouds, the so-called UFOs. Right. So I gotta trip the cloud. What the cloud? So what the Bible speak of? The Bible speak about the cloud. The cloud, which means is the so-called Isaiah UFO. Even Isaiah saw it in Isaiah the 60th chapter. That's why the Bible speak about cloud, which means the UFO, so-called UFO, the chariot, according to the Bible. Okay? God. Numbers chapter 12, verse 3. Now the man Moses was very meek above all men which were upon the face of the earth. And the Lord spake suddenly unto Moses and unto Aaron and unto Miriam, come out ye three unto the tabernacle of the congregation. And they three came out. And the Lord came down in a pillar of the cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam. And they both came forth. And he said, hear now my words. If there be a prophet among you, I, the Lord, will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. My servant Moses is not so, who is faithful in all my house. With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches, and the similitude of the Lord shall he behold. Wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? And the anger of the Lord was kindled against him, and he departed. And the cloud departed from off the tabernacle, and behold, Miriam was leprous, white as snow. See, the cloud was above for them. So, that don't mean like a cloud, but a chariot is in the cloud. So that's with them. The Lord is come out. That's when you see the Independence Day, the movie. They show you that when the so-called UFO come in, because he come out from the cloud, he came out with the flames. You see, that is in the cloud. That's when it show you that is called the Bible was saying that he came out from the cloud. And you see, that's a chariot. The Lord will come out with this and will shoot all the fucking nation. Psalms chapter 104, verse 3. Who laid the beams of his chamber in the waters, who maketh the clouds his chariots. You see? Who laid the beams of his chariots in the water, who maketh the clouds his chariots. Who made the cloud his chariot? Who made the cloud his chariot? Understand what the Bible said? The Bible talking about so-called UFO. I want to speak of. What? Who walketh upon the wings of the wind. See, that's his flying. They fly. Don't take like a chariot. You know what is so-called chariot? Chariot mean? Come from the chariot come from Greek. We call it what do you call it? Where you come from Greek? The Greek word. Chariot. Call it car, something like that. You know? That's right. It comes from the other Greek word because it's saying in English, the fake it, which means everything, which have a motor or something like that. Even a bike or something like that. That's what the Bible speaks about chariot. So, back in the day, they used to ride in chariot with a horse. But if the Bible speaking about the cloud, also it's a chariot. That's a fifth. Okay, we're done. Exodus chapter 14, verse 15. And the Lord said unto Moses, wherefore criest
thou unto me, speak unto the children of Israel that they go forward. But lift up thy rod and stretch out thine hand over the sea and divide it. And the children of Israel shall go unto dry ground through the midst of the sea. And behold, wat wij geboden. Maar als ik je vraag, ga je grappen maken. Maar wij komen sowieso, omdat we slaafafstammelingen nu zijn. Nu omdat we slaafafstammelingen zijn, we zijn niks voor de wereld. Maar wanneer onze God ons die power geeft, gaan we zien wie antwoord gaat geven en wie niet. Ik ben een Surinamer. U bent een Surinamer? Ja. Dan bent u een van de tribe van de Nation of Israel. Wij komen onze mensen zeggen ten eerste, u bent niet Surinamer. Ja? Het woord neger, er zijn een paar dingen. In het Nederlands een neger bestaat niet. Dat is goed gezegd, want het woord neger is negeren. Negeren. Ja. En het woord neger betekent nigger. En het woord nigger betekent black. Ja. Dus het maakt niet uit hoe ze je noemen, ze schelden je uit. Ja. En die andere stammen maken ze ook grappen. Puerto Rico is rich port. Wat een Puerto Rico. Het is rijk en Porto. Rijke poort. Want die Puerto Rico waren rijk in edelstenen. Want toen ze daar zo aankwamen, zagen ze die kinderen spelen cricket zo. Met goud en zo. Zilver en dat soort dingen. Wat hebben ze gedaan? Daar hebben ze alles gerookt. Iedereen gekild. Want op dat eiland waren er mannen, hoeveel? 600? Dat waren van de miljoen mannen. Hadden ze maar ongeveer 600 overgelaten. Ja. Ja? Ze hebben zoveel vermoord en ze hebben nooit ervoor betaald. Maar wanneer de Most High gaat ze ervoor laten betalen. De zogenoemde witte mensen en al die andere rassen. Want als je de Bijbel leest, de Israëlieten zijn door alle rassen in slavernij gezet. Zelfs die Indianen ook, maar ze hebben gewoon geen films gemaakt om het commercieel te maken. Ze hebben alleen films gemaakt van Judah. Ja? Bijvoorbeeld, ga ik een mooie voorbeeld geven. Alleen in Amerika zitten ook films over slavernij. Maar wat deden ze in Suriname? Dit. Aan de vissenhaak hangen. Ja, ja. En voer aan de vissen. Ja. Maar daarvoor hebben ze nooit betaald. Maar de Most High had ervoor zorgen dat ze betalen. Kijk, dat pak je in Joel 3.1, versie 8. Kijk, de Bijbel is geen religieboek. Religieus boek, religie maakt niet uit. Dat woord religie betekent to restrain. Of je bedwang houden. Dat woord religie. Ja, zet ik aan. Dat, hoe heet het ook alweer? Ja? Mozes heeft geen religie gegeven aan de kinderen van Israël. De Mozes heeft Mozes geen religie gegeven. Hij heeft hem laws, statutes en commandments gegeven. Ja? Een van die, dit is een history book. Dit is een boek van laws, statutes en commandments en een history book. En een van die laws bijvoorbeeld, we kunnen nu niet alle wetten 100% houden, maar we moeten het doen naar de best of our ability. Dat staat er ook in Romans chapter 6. Dat we kunnen het niet 100% houden. Waarom? We zijn nu onder grace, maar dat wil niet zeggen dat we die wetten moeten volgen. Bijvoorbeeld, de simpele wetten wat we kunnen volgen, wat ook goed voor je spirit en je ziel is. Bijvoorbeeld geen varken eten. Dat staat in de Bijbel. Geen garnalen, geen katvis, geen visjes zonder scrubbing en zo. Die grap is, een varken toch? Het is alvast een ancient dier toch? Maar die grap is, bijvoorbeeld menselijke, want sommige mensen ze houden niet geen rekening met die spiritual kant. Laten we het menselijke nemen. Die varken heeft geen zweetkleed. Wanneer alles wat hij eet, hij is ook een kannibaal. Hij eet alles voor wat hij doet. Je hebt hem nodig voor een boerderij, maar je mag hem niet eten. Hij is die biologische brillenbak, toch? Hij eet alles. Hij eet alles, ja? En hij heeft geen zweetklieden, dus hij zweet die toxic niet eruit. Wanneer je het gaat eten, krijg je hartinfarct, al dat soort dingen, ziektes. Ja, dat hebben ze bewezen. Ja, ze hebben tests gedaan, ze doen het altijd. Maar die grap is, die mensen, ze maakt het niet uit. Pas wanneer ze ziek worden, dan pas gaan ze... Sterker nog, als je varkens slacht, vind je geen bloed bij hem. Ja, dat is ik heb het niet geslacht. Oké, als je varkens slacht, vind je geen bloed. Je vindt een soort geen vloeistof. Kijk. Ja, en dat is dat vet. Dat vind je. Want daarin gaat al het gift zitten. Vandaar dat het gift zijn organen nooit bereikt. Er was een dier, hoe heet het ook alweer, volgens mij een slang. In Suriname weet ik het nog. Het is een giftige slang, maar als hij die varken bijt, dan gaat die varken even lucky. En later staat hij gewoon weer op. Maar gift doet hem niks. Nee, al het gift gaat in het vet zitten.
Net als die das. Ja. Dat is ook. Maar ja, wat ik zei, Het klopt helemaal wat je zegt. bijvoorbeeld die varken, dat mag je niet eten. Wacht, ik ga even inhaken om wat je zei over Mozes. Kijk, ik heb een boek over Egyptische mythe, waar Jezus zelf is ontstaan. Dat is Afrika. In Afrika is het leven ontstaan. Nee. In Israël, wij komen allemaal uit Israël. Afrika toch? Nee, dat is boven Afrika. Dat is die grap. Oké, we zeggen boven. Oké. Eigenlijk als je op de landkaart zou zetten, is dat het midden. Dat is eastward of the Garden of Eden. Oké. Ja, we gaan verder wat Maar waar ze ook hebben gesteld, want ze hebben onderzoek gedaan naar religie. Naar wat de paus ons allemaal vertelt, hebben ze onderzoek gedaan. En toen zijn ze erachter gekomen. Ze zeggen dat de kerk eigenlijk niks anders is dan een politieke instelling waarvan de naam Jezus geen enkele relatie heeft, connectie heeft met wat ze ons uitleggen. Dat is waar, want ten eerste, weet je dat uit, die zogenoemde Jezus kwam niet voor iedereen. Hij heet Jezus, want de letter J bestond pas in de 1400. Dat is alvast eentje. Ze hebben een naam voor hem gezocht. Zo'n als het ware. Eigenlijk hebben ze verhalen bij elkaar gesmeed om dat verhaal te maken. Ja, dat ook, maar voor hun, voor onze verhaal is helemaal anders. Want u heeft toch op school geleerd dat ze onze vrouwen voor het wijn verkochten. Kijk wat ze hebben gezegd over de kerk van Israël. Alleen nu. En de enige ras die in slavernij geschepen is, de zogenoemde Negro's, maar Jamaica en dat soort dingen. Maar ik snap is, dat staat dat er in de Bijbel is gebeurd met de kinderen van Israël. Hun zijn de enige ras op de wereld die in slavernij zijn geraakt via schepen. Oké, dan weet u al. Joel hoofdstuk 3, vers 3. And they have cast lots for my people, and have given a boy for a harlot, and sold a girl for wine. Joel hoofdstuk 3, vers 1. For behold, in those days and in that time, when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem, De Mosai kan ik niet. I will also gather all nations and will bring them down into the valley of Jehoshaphat. Jehoshaphat is Armageddon. Dus daar zo in het Midden-Oosten waar het nu al is, maar de Mosai gaat ervoor zorgen dat ze daar gaan vechten. Gaan ze elkaar lekker killen en dan gaat de Mosai ons eruit zeven. Maar 2/3 van onze mensen gaan dood. Dat wel, dat staat in de schrift, want ze gaan dit niet geloven. Ze willen met die witte mensen, ze willen met ze leven in die Arabieren en zo. Terwijl alle andere rassen gaan mee. Ga een van hun vrouwen nemen, dan ga je zien, maar wanneer ze jouw vrouw ze lopen in jouw buurt, jouw vrouw te neuken. Niemand van ons heeft die haat. Maar hun hebben het ook. We hebben die pure haat. Zo kan je, dat is één manier om te zien dat ze je haat. And will plead with them for my people and for mine heritage Israel. My heritage and my people. Dat is important. Het is niet iemand, dit is geïnspireerd door de prophets, maar de Most High zegt dit over zijn mensen. Dus dat is een possessive word. Dat betekent, dit wordt van mij. Ik weet het niet van jou, dat wanneer je klein bent, doe je zo. Maar zo is de Most High. Whom they have scattered among the nations. Ze zijn overal, dat is het je weet. Ze zijn overal verkocht, dus alle rassen gaan nu vastslag zijn. And parted my land. Part of my land, dat hebben ze nu gedaan in Israël. Waarom? Ze zeggen, dit is voor de Palestijnen en dit is voor de zogenoemde witte Joden. Die geen Joden zijn, die hebben onze identiteit gestolen. And they have cast lots for my people. $5 voor een nigger, $10 voor een nigger, $20 voor een nigger, cash lots, dat is cash lots. Maar eigenlijk kost een nigger $1200, dat was een man. And they have cast lots for my people and have given a boy for a harlot. Wat is een voorbeeld? Bijvoorbeeld, kijk wat ze deden met die Iraakse oorlog van Saddam Hussein. Wat deden ze met die man? Ze deden die man op elkaar op een naak. Ze gingen die man op koelen in hun billen en met stokken en shit. Dan kan je nagaan wat ze met onze kinderen deden. Jongens, baby's, wat ze nu ook baby's en kinderen. Hier is in Nederland is een vereniging.
heet Martijn. Pedofiele vereniging. Yes. Dus hun zijn een pedo. Ze wilden zelfs een politieke partij. Yes. Dus hun zijn pedo's en dat deden ze met ons.